Hi everyone, welcome back to my channel Annie's World. In this video I'm gonna show you Rainforest Pyramid which is in Galveston. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. ఈ రెయిన్ఫారెస్ట్ పిరమిడ్ అయితే సేమ్ ట్రాపికల్ రెయిన్ఫారెస్ట్ లాగా ఉండే ఇక మిలియన్ అయితే నన్నే చూస్తుండే అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఆర్టిస్ట్ నైస్లీ రిలాక్సింగ్. ఈ రెయిన్ఫారెస్ట్ పిరమిడ్లో అయితే ఈ సైట్స్ సౌండ్స్ అండ్ సెన్స్ సేమ్ జంగల్ హ్యాబిటెట్ లాగానే ఉండే. ఈ ఫ్లవర్ చూడండి ఎంత ప్రిటీగా ఉందో, సేమ్ లైక్ మీ. నాకు కూడా ఆకలేస్తుందని దాని ఫుడ్ నేను తినేసా. హాహా, లుక్ ఎట్ దిస్ బ్లూ పాయిజనస్ ఫ్రాగ్ అండ్ ద స్నేక్. Look at these pretty flamingos and parrots as well. ఎంత మంచిగా రిలాక్స్ అవుతున్నాయి. I wish I could do that. Look at this pretty turtle. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు హ్యాండ్స్ పెట్టద్దు ఈ ట్యాంక్లో అండ్ ఎస్పెషలీ నాట్ టు గివ్ ఎనీ ఫుడ్ టు దెమ్, బట్ స్టిల్ అది వెయిట్ చేస్తుండే ఫుడ్ కోసం. ఇక్కడే నా దగ్గరే తిరుగుతున్నాయి, ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయి. ఆ బిగ్ ఫిష్ చూడండి దాని వెనకాల. They collided. I was playing hide and seek there just like a kid. The view was really nice out there. Look at this. Just like wow. Pretty and pretty. After this we went to this rainforest cafe. It was like a real jungle again with all butterflies, chimpanzees making sounds and their lights were also flashing. Look at this beautiful aquarium behind me. Such a beautiful cafe. And chimpanzee and elephant sounds కూడా వస్తుండే. టమ్మీ ఫుల్గా తినేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇంకా ఆన్ ది వే స్టార్ట్ అయ్యాము. అక్కడ సన్సెట్ మంచిగా ఉంటుందని we were waiting for the sunset. Look at the view. So pretty కదా. ఎక్కడికి వెళ్ళినా పిక్చర్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. I hope you guys like my video. Please like, share and subscribe. ఇంకా ఇలాంటి చాలా వీడియోస్ పెడతాను. Don't miss it. Thank you for watching and bye.